Banu, how to present the screen? I'm not getting options. Okay, I got. Okay, okay, I got. It's getting load very late, Banu. I think we need time to install others to download the web apps. Is I'm audible? Akila Chidvilas Chittibabu. Let me present my screen. Yes, ma'am. Audible, ma'am. Can you see my screen? Yes, ma'am. So our today's target machine is metasploitable to vulnerable machine. Again, I'm telling the main difference between metasploitable to vulnerable machine and metasploit framework is completely different. Metasploitable vulnerable machine endukante it was specially designed for hacking purpose. So we are beginners, right? For ourselves, మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే నేర్చుకుంటున్నారో కొత్తగా for them it's completely for practicing purpose we are using this target machine. Okay, ఇది background లో run అయితేనే then we can able to hack. సో ఇప్పుడు బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ మనం ఏం చెప్పాం బిఫోర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ వీ హ్యావ్ టు నో ద do the nmap scan. Why we will do the nmap scan? To get the vulnerability report. In that vulnerability report we get the open ports అంటే ఏంటి we already have stored it here. Let me show you. మనం మళ్ళీ స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా once we target the machine and we will get the స్కాన్ రిపోర్ట్. ఎప్పటికీ ఒకసారి స్కాన్ రిపోర్ట్ అయ్యి దాన్ని ఫిక్స్ చేయనంత వరకు ద రిపోర్ట్ విల్ బి ద సేమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం ఒక చోట కాపీ చేసి పెట్టుకున్నాం. వై వి డిడ్ దిస్ బికాస్ టు నాట్ టు డూ అగైన్ అండ్ అగైన్ మనం ఒకేసారి లూప్ లో అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎన్మాప్ స్కాన్ పర్ఫార్మ్ చేసి ఇట్స్ టేక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో అలా చేయకుండా మనం ఒక చోట స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవడానికి అగైన్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు కాపీ చేసుకొని విత్ సమ్ నేమ్ ఆన్ డెస్క్టాప్ ఆర్ సమ్వేర్ విచ్ యు ఆర్ కంపాటబుల్ అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ స్టోర్ ది ఎన్మాప్ స్కాన్. ఇప్పుడు మనము ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తాం. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఈస్ ద మెయిన్ గేమ్ ఆఫ్ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఎంత క్విక్ గా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ లైక్ హౌ మచ్ ప్రాక్టీస్ యు ఆర్ డూయింగ్ in particular topic like exploitation enumeration, that much of knowledge you will get. So ఇప్పుడు enumeration exploitation difference ఏంటి అంటే I'm going to tell you the main difference. Exploitation means to enter into the system. Okay, enumeration means nothing but gathering the information. ఈ రెండు ఆల్టర్నేటివ్ గా వర్క్ అవుతాయి అనమాట. ఇట్ వోంట్ గోస్ లైక్ ఎ సేమ్ ఫ్లో. వన్స్ యూ ఐడెంటిఫై వల్నరబిలిటీస్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లోయిటేషన్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో అండ్ దిస్ ఈస్ enumeration, nothing but we got some information here. This is wiki enumeration, but I will show in deep enumeration by using nmap, and also I will show the exploitation parallelly by using the ftp open port very detailedly. In upcoming classes we will practice like smtp, telnet, ssh, SQL and remaining whatever the things here present. ఇవంతా జస్ట్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే వన్స్ యూ గెట్ ప్రాక్టీస్ లైక్ 3-4 టైమ్స్ ఇట్ జస్ట్ టేక్ లైక్ 10 minutes, దట్స్ ఇట్. సో నేను ఒక 5-6 ఎక్స్ప్లాయిటేషన్స్ చూపిస్తాను మీకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో. నాట్ అన్ ఇష్యూ.
ఈవెన్ ఎస్క్యూఎల్ అటాక్స్, ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా చూస్తాం అనమాట. వన్స్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎస్క్యూఎల్ ఓపెన్ పోర్ట్, హౌ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ బై యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్ మ్యాప్. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి టుడే వాట్ వీ విల్ లెర్న్ ఈస్ ఎన్యూమరేషన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వెరీ డీటెయిల్లీ. Okay, let me show you. So ఇప్పుడు generally you wanted to do exploitation. So what we have learned, we are going to use the metasploit. How to start the metasploit? What is metasploit? It's a framework specially designed for exploiting the system. So to start the metasploit, what is the command ante msf console. So here you can see it's a framework. So anyways, somebody asks you what is the difference between metasploitable machine and metasploitable framework ante మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. రెండు ఒకే నేమ్ ఉంది కదా, we can say anything అంటే it doesn't work out. You have to practice more by using msf console. Like what the first command is msf console, and further I will tell you very clearly what are the main commands to enter into each of the port. Let it load. So today we have very less amount of time, so we will see enumeration exploitation of FTP. In upcoming days we will cover very quickly all the ports and we will move further web security. Once we enter into web security, it's very easy, you will have lots of fun. Ila everything, it won't be like black and green, ila em undadu. Everything will be nice once you enter into. So here you can see there is 2490 exploits within this framework and 1466 payloads. This was specially used for hacking purpose. So ikkada em jarugutundi, it will idi previous which I have performed the attack ikkada undi. So ila unnappudu should enter the back to move to the original. So original in the sense to the main place. So this is what MSF6. So now we will start the exploitation. How to do the exploitation ante very simple. Search FTP. One Venkatesh, I think so. You have asked me the doubt, right? Venkatesh, you adigavu like, ma'am, so many chuinchai maku. Oh, 2, 3, 4 chuinchai. When I have searched the FTPs, no. Venkatesh, is I'm audible? Chidvilas, Chittibabu, is I'm audible? Somebody asked me the doubt, right? So what is your doubt? See, difference చూడండి ఇక్కడ. మీరు ఎప్పుడైతే సెర్చ్ ఎఫ్టీపీ ఎంటర్ చేస్తారు, మీరు ఎప్పుడైతే సెర్చ్ ఎఫ్టీపీ ఎంటర్ చేస్తారు, యూ గెట్ నియర్లీ 497 payload, sorry, 497 exploitations. When you enter simply Venkatesh, come again. Hello. I mean options చూసినాం కదా మ్యామ్, ఆప్షన్స్ షో ఆప్షన్స్ అంటే మీరు చూసినప్పుడు అయితే పాస్వర్డ్ ఫైల్లోను యూజర్ ఫైల్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేశారు కదా మ్యామ్. అది వచ్చి SSH వెంకటేష్. ఓకే మ్యామ్. దట్ ఈస్ FTPకి మీరు FTPకి రావు. FTPకి మనం ఏం ఎంటర్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద కరెక్ట్ పేలోడ్, కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. సో ఇక్కడ 497 ఉన్నాయి. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ ఏ హ్యూమన్ టు కంప్లీట్ ఈచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. మేబీ వీటిలో ఉండొచ్చు, మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మే గెట్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. సో ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు కంప్లీట్ 497 ఫర్ ఏ హ్యూమన్ if you have the limited amount of time. So appudu em cheyali ante, in that place we use this service versions. This is very important. Enduku service version scan chestam manamu ikkada chuste -sv అని ఎందుకు చేస్తాము అంటే, దిస్ ఈస్ ద రీజన్. మనం జనరల్ గా nmap అండ్ టార్గెట్ IP ఇచ్చి స్కాన్ చేయొచ్చు.
దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ పోర్ట్ స్కాన్ వస్తుంది, కానీ సర్వీస్ వర్షన్స్ రావు. అదే మీరు ఇలా సర్వీస్ వర్షన్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యూ గెట్ పర్టికులర్ పేలోడ్స్ అన్నమాట, పర్టికులర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్స్. సో let me show you. In very soon we're gonna see how to connect VPN and everything also. So ikkada chuste search and you just paste the version. సో అప్పుడు మీకు ఏమొచ్చింది, ఓన్లీ వన్ థింగ్, ఒక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వచ్చింది. నవ్ వీ విల్ స్టార్ట్. సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే వెరీ సింపుల్. ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు కీప్ నోట్స్ అసైడ్ అండ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఏవైతే మనం ఎంటర్ చేసినాం ఒక చోట రాసి పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ 0. నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంటంటే యూజ్. ఇక్కడ 0 మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద నేమ్, న్యూమరిక్. దీనన్నా యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ టేక్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు ఈ నేమ్ కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ యూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆర్ ఎల్స్ ద నెంబర్, న్యూమరిక్ లైక్ 0, 1, 2, 3 ఉంటాయి కదా, ఆ నెంబర్ కూడా పేస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు యూజ్ ద న్యూమరిక్, దట్స్ వై యూజ్ 0. సో అప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద FTP exploitation. Now we will start the exploitation of the targeted machine. So ela cheyali ante very simple, show options. So here you can see the R host, R port. You have to focus on this anamata. So ikkada emundi R host ante the targeted IP. So idi నేను already set చేశాను, already I have did, that's why. So ఎలా సెట్ చేయాలంటే set R host and target IP 192.168. one more thing, అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతూనే ఉండాలి. 192.168.233.129. This is the target IP. So I already given, that's why. So ikkada R port enti, what is the port number of FTP is 21. So port number of FTP is 21. So that you have to fix. Set R port 21 and show options. సో సిస్టమ్ కి వ్యారీ అవుతుంది మేడం, మీకు ఇక్కడ పేలోడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, మాకు కనిపించట్లేదు అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మేడ్ ప్రాక్టికల్ అనమాట. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ చూస్, వీ కెన్ మేక్. ఇది మీకు డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు డ్యూ టు యూ డిడెంట్ సెట్ ఇట్ డౌన్. నేను ఇది సెట్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ వాజ్ షోయింగ్ లైక్ దిస్. మీకు ఇది మేబీ డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు, మేబీ ఇది 2 మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఒకవేళ you want more information about this exploitation, so very simple, info. So you will get in-depth information regarding this exploitation. So ఇది ఏంటి, module ఏంటి, and what is the privilege and license and rank, what is the rank of this exploitation, when it was disclosed. So in detailed గా మనకి information వస్తుంది regarding this exploitation. So info is also a command. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, very simple, exploit. No session is created, exploitation is done. So దీని అర్థం ఏంటి, no session is created in the sense I didn't found any kind of information through FTP ports. So let's see. We will set L host also 192.1. L host అంటే nothing but it's my machine where I'm going to perform the target. ఇప్పుడు ఒక అటాక్ చేస్తున్నాము అంటే ఒకటి సోర్స్ ఉంటుంది, ఒకటి డెస్టినేషన్ ఉంటుంది. This is the source IP, this is destination IP. So I'm changing my source IP also. Let's see. If I get any. సో ఇది మీకు డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు మోస్ట్లీ, డోంట్ వరీ. Okay, no session is found. So if you get no session is found, not an issue. దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈవెన్ దో పోర్ట్స్ కొన్ని ఓపెన్ లో ఉన్నప్పటికీ, ఈవెన్ దో వర్షన్ ఓపెన్ ఉన్నప్పటికీ, there may be no exploitation, no session is found, not an issue. This is how you can exploit the system and you can
try to enter into the system. Some of the ports may work, some of the ports may don't work. But మన main file అంటే ఏం చేస్తుంది, it is used for downloading and uploading. So that's why we should close that port. That's what we make the report. ఇంతవరకు మనం రిపోర్ట్ చేస్తాం అనమాట when it comes to exploitation. So ఇప్పుడు మనము enumeration చూస్తాం by using nmap in detail. సో డిఫరెన్స్ చూడండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్ వాట్ ఈస్ ఎన్యూమరేషన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు జనరల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఎన్మ్యాప్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేస్తాం. ఆ ఎన్మ్యాప్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి అన్నమాట, అంటే ప్రీ స్క్రిప్టెడ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఎలా అంటే లెట్ మీ షో యూ like how where it was stored means it was stored in the file system. In file system you can see in the user, here you can see user, user, and in user you can find the share. So in share you can see nmap somewhere. So everything will be in so nmap. Oh, here you can see nmap, and in nmap this is the scripts anamata. So this is what the so many scripts ఉంటాయి, ftp scripts, ssh scripts. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇవి ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మనము. సో ఏమంటే ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. ఫైల్ సిస్టంలో యూజర్స్లో షేర్డ్ nmap స్క్రిప్ట్స్, దిస్ ఈస్ వాట్ వి గోనా యూజ్ నౌ. సో ఎలా చేస్తాను అనేది హ్యావ్ ఇట్ క్లియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ హియర్. కొంచెం ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వింటే అర్థమైపోతుంది. వెరీ సింపుల్. సో ఎల్ఎస్ మీన్స్ లిస్ట్, అంటే గివ్ ద లిస్ట్ అనమాట. /user మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా, పాత్, షేర్ ఇప్పుడు చూసాం కదా, ఇదే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. లెట్ మీ షో యూ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు ఒకటి చూపించాను కదా ఫైల్లోకి వెళ్ళి, అదే ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇదేది న్యూ ఏం కాదు. మీకు ఇప్పుడు ఒక పాత్ చూపించాను కదా, యూజర్, షేర్, nmap, స్క్రిప్ట్స్ అండ్ పైప్. దిస్ ఇస్ కమాండ్ అనమాట. అండ్ ftp. See, you can see very detailedly what are the ftp scripts. సో వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి సిస్టంలోకి, అంటే ఎలా సిస్టమ్ని ఎన్యూమరేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో యూ కెన్ యాడ్ హియర్ అగైన్ -al ఇన్ డీటెయిల్, లైక్ మనకి ఇన్ డీటెయిల్ వస్తుంది అనమాట రిగార్డింగ్ ద స్క్రిప్ట్స్. అంటే రీడ్, రైట్, అంటే ఫైల్ పర్మిషన్స్తో పాటు మనకి డీటెయిల్గా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ లైక్ ftp, అనానిమస్, బౌన్స్, బ్యాక్డోర్, nsc. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రీ స్క్రిప్టెడ్. సో వీటిని యూజ్ చేసి ఎన్యూమరేషన్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం అనేది నేను చూపిస్తాను. సో మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వింటే సరిపోతుంది. nmap -p 21 అంటే టార్గెట్ కదా, మన టార్గెట్ పోర్ట్ ఎంత, ftp, కాబట్టి ftp పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ --- scripts is equals to name of the script. So we will do anonymous login. అంటే if there is a ftp open port and we can use any of this script. సో ఇప్పుడు anonymous login అంటే ఏంటంటే we will enter, ఇప్పుడు సిస్టంలోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్. అంటే ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ హ్యావ్ వల్నరబిలిటీ ఉంది, దాంతో ftp ఓపెన్ పోర్ట్ ఉందంటే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆఫ్ ది స్క్రిప్ట్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు వి విల్ డూ ద అనానిమస్ లాగిన్. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి నేమ్. సి మళ్ళీ గ్యాప్ ఉండకూడదు, వెరీ క్లియర్లీ. అండ్ టార్గెట్ ఐపీ, వాట్ ఈస్ టార్గెట్ ఐపీ? 192.168. నా మెషిన్ వల్నరబుల్, metasploitable to machine 129. So this is how you can enumerate the system scripts.
1 second. ఓకే. సో ఇప్పుడు సింపుల్ ఏంటంటే nmap -p for the port, and this is the target IP, sorry target port number, and this is what the target IP we are, అంటే మనం ఏ మిషన్ అయితే టార్గెట్ చేస్తున్నామో అది, అండ్ వి యూజ్డ్ ద అనానిమస్. సో ఇక్కడ మనం ఏం మిస్టేక్ చేసామంటే ఐ పేస్టెడ్ ద కంప్లీట్ నేమ్ అండ్ దే పేస్టెడ్ ఓన్లీ కంప్లీట్ నేమే కదా పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఓవరాల్ గా దాన్ని స్కాన్ చేస్తే అనానిమస్ లాగిన్ అవ్వచ్చు. బై ఎంటరింగ్ ద అనానిమస్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ ఎఫ్టిపి. సో ఎలా అవ్వచ్చు అనేది నేను చూపిస్తాను. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్, ఎఫ్టిపి టార్గెట్ ఐపి 192.168.233.129 అంటే హియర్ ఇట్ వాజ్ ఆస్కింగ్ ద నేమ్ అనమాట. సో మీరు ఈ ఎఫ్టిపి అనానిమస్ అని కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఎఫ్టిపిలో మనం ఎన్యుమరేషన్ చేస్తే ఎఫ్టిపి లాగిన్ ఈజ్ అలౌడ్. సో మీరు అనానిమస్ అని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వల్నరబిలిటీ. సో ఇక్కడ చూడండి, అనానిమస్ అని పేస్ట్ చేస్తాను. And it was asking the password, and same password kuda anonymous e. And login successful. So this how you can enter into the system by enumeration. సో ఇప్పుడు ఎఫ్టిపి ఓపెన్ పోర్ట్ ఉంది, అండ్ హియర్ మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫైల్స్, వాట్ ఆర్ అప్లోడెడ్, వాట్ ఆర్ డౌన్లోడెడ్, వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేది ఇన్ డీటెయిల్గా మనకి ఎఫ్టిపి పోర్ట్ ద్వారా ఎన్యూమరేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూసాము, ఒకటి అనానిమస్ స్క్రిప్ట్ చూసాం. అది 1 by 1 డూయింగ్ ఇట్స్ ఏ వెరీ బిగ్గెస్ట్ హెడేక్ అనుకుంటే, దెన్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కమాండ్. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎఫ్టిపి స్టార్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే, స్టార్ అంటే కంప్లీట్ ఇక్కడ ఎన్నైతే స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయో నియర్లీ ఒక మేబీ అరౌండ్ 10 ఉంటాయచ్చు, 10 to 11 ఉండొచ్చు. సో ఇన్ డీటెయిల్గా ఇది ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్ మనకి వల్నరబిలిటీ స్క్రిప్ట్ అనేది మనకి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట అట్ వన్స్. యు నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక్కొక్కటి స్టడీ చేయడం కుదరలేదు అనుకుంటే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వే టు perform the enumeration. How many of you understand this? What is enumeration exploitation? Chitti Babu, Venkatesh, Chidvilas, Akila. Is there any doubts? At least madam, exploitation ante అర్థం అవ్వట్లేదు, FTP ante అర్థం అవ్వట్లేదు. See, after completion of class, once practice, if you didn't practice, you didn't understand. అసలు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే అసలు అట్లీస్ట్ 1 2 3 4 times అన్న ప్రాక్టీస్ చేయాలి how to do exploitation and all. Because after 1 2 months you will feel like again new concept లాగుంది, అసలు మనం చదివామా అన్నట్టు ఉంటుంది. But it's very easy, dead easy.
ఓకే, లెట్ ఇట్ లోడ్. మనము SSH లోకి వెళ్దాం. హౌ టు డూ SSH. సో ఇలా లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా. We will go to the SSH. So SSH is what we can do. SSH అంటే very మళ్ళీ చెప్తున్నాను, we can perform the brute force attack. If anybody asked you by which open port we can enter into the we can perform the brute force attack means, then you have to simply say SSH, and after that we will go for telnet in upcoming classes, telecommunication networking protocol, very detailedly, like it is used for interconnection of the communication between computers and all. So we will see all the things, and remaining ఎన్నైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో rather than SSH, FTP, SQL. సో నేను ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోయిట్ చేసి చూపిస్తాను. ఫర్దర్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్, దట్ you have to do as a task in upcoming days. After 3 days holidays in the sense class ఉండదు కదా మనకి. సో అప్పుడు మీరు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేసి you have to show me in upcoming classes after this 3 days of classes. In when we attend the next 3 days of classes, apud then I ask for everybody to show me the enumeration exploitation. At least you have to say what you have done and what you have learned. Is that clear? Practice is everything. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. Okay, now we will go for SSH. సో ఎన్యూమరేషన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? Ma'am. Now we will do the SSH. SSH login. So again we got the 2 exploitations. Very simple. Use 1 or 0 or anything you can use. So I'm using the login. You can use check scanner. ఎక్కడైనా కానీ you can use, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి you can use it. And show options. So same process, methods అర్థమైతే సరిపోతుంది, not an big deal. And here you can see we got some of the options. Anonymous login false, not an issue. So you మనం దేని మీద మెయిన్ ఫోకస్ చేయాలి అంటే we have to focus on username, user file, our host, our port, and yes Banu. Yes Banu. Okay. సో ఇక్కడ మనం ఏమేమి ఫోకస్ చేయాలి? we have to focus on our port, username, user file, and verbose. Verbose means మనం already discuss చేసాము. whether to print output for all means when the backboard SSH attack is performing, ఎప్పుడైతే background లో SSH attack perform అవుతుందో, that you have to display means you have to click on true. So we have to focus on username, files, and port. So let's do it. Our port. What is the port number of SSH is 22. So ఇక్కడ ఏముంది 8080 ఉంది. So that we not focus on. So we have to focus on our port. We have to update it. Set user file. So user files I have already discussed with you. మనం 3 ways లో తీసుకోవచ్చు. One is from the here itself from the Metasploit framework. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం అప్పుడే nmap enumeration ఎలా తీసుకుంటామో similarly we can take the here itself. And another way to take it from the browser. So how GitHub లో ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి అనమాట, లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్,
అలా తీసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్ థర్డ్ వన్ ఎలా అంటే we can take it from the, so here you can take the list of users names and passwords, and third thing you can create by yourself. So this is how you can copy this in your location by text editor అలా కాపీ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్ వే. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే I have created my own user list. So let me show you. So set user file and just simply drag and drag here. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను which was present in system itself. సో దీన్ని డ్రాగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో వెరీ సింపుల్. Now simply show options. Here you can see I have given user file, username. So username you can update it yourself. See, ఇప్పుడు నాకు తెలుసు what is my username for my Metasploit framework. So what is my username? MSF admin. So if you know, you can enter. లేకపోతే it will take generally. Here you can see ఇక్కడ username already తీసుకునింది కాబట్టి MSF admin. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ జరుగుతుంది అనమాట. సెట్ యూజర్ నేమ్ MSF admin. Next, exploit. Okay, I'm getting the runtime error, not an issue. So very simple. If you're not getting any sessions here, then simply go to the available exploitations. That's it. So again, I'm using first exploitation. I have used the login scanner. It doesn't work out. So I'm using the another exploitation. This is how the things work out when you wanted to exploit the system. So again, show options. So here again it was. So aim focus shell I have already set. You have to focus the user file, password file, username. If you know the username, then focus on it. If you don't know, then leave it. And again, password. So password మీకు తెలిస్తే just keep it. If you don't know, just leave it. And again, our host. This is the major 5 things we have to focus. And our port. So what is the port number of the exploitation? So let's do it quickly. So port number of SSH is 22. Set user file. Just simply drag the file here. Set password file. One second. Set password file. Just simply drag and drag. See, I have stored here. If you are not make a store cheskunan kabatti I'm showing here very detailed. So
you don't get confused. You can get the usernames, passwords from anywhere. 3 ways చెప్పాను కదా, one is from the GitHub, one is from the already Metasploit script, it was already given, and one you can create by yourself. Again, show options to see in detail like what the information you have given, and you have missed anything. Okay, let's see. So can you see the brute force attack is performing? Can anybody see that? Yes, ma'am. So that is how the brute force attack will be done. And at any case మీకు కానీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అయితే ఇట్ విల్ షో ద ట్రూ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ టామ్ క్యాట్ అని ఎందుకు ఉంది అంటే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్లో టామ్ క్యాట్ అని ఉంది కాబట్టి ఇట్ వాజ్ రన్నింగ్. సో మనకి అది అవసరం, వి నో ద యూజర్ నేమ్ కదా. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, సెట్ యూజర్ నేమ్. మనకు తెలుసు కదా ఎంఎస్ఎఫ్ అడ్మిన్ ఫర్ అవర్ సిస్టమ్. So now start exploit. So here you can see okay, username I have changed it, right? Okay, here you can see success is on MSF admin. Okay, is that clear? సో ఇప్పుడు మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనము దీన్ని సింప్లీ ఎండ్ చేసి సెషన్స్. సో యూ ఫౌండ్ వన్ సెషన్. వాట్ ఈస్ ద సెషన్ is SSH, Harika and IP address and all very detailed. So use one. Sorry, sessions. So I will show you how to enter into the system. 1 second. Okay, we didn't find any active session, but using the configured payload Java reverse TCP. But this is how the